உள்ளாட்சி அரசு செய்தியால் இணைவோம். வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் உள்ள வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தில் வழக்கறிஞர் ராஜகோபாலாச்சாரியார் நினைவு சொற்பொழிவு விழாவானது பல்கலைக்கழக வேந்தர் விஸ்வநாதன் தலைமையில் நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் துணைத் தலைவர்கள் ரமணி, காதம்பரி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக சென்னை உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி கிருபாகரன் கலந்து கொண்டு வழக்கறிஞர் ராஜகோபாலாச்சாரியார் திருவுருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். இவ்விழாவில் திரளான வழக்கறிஞர்கள், சட்டக்கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் பங்கேற்றனர். இந்த விழாவில் சென்னை உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி கிருபாகரன் பேசுகையில், மற்ற நாடுகளை காட்டிலும் நமது நாட்டில் வழக்குகள் அதிகம் தேக்கமடைந்துள்ளது என்பதும் உண்மைதான். காரணம், போதிய நீதிபதிகள் இல்லை. மேலும் தேவையான அளவு நீதிமன்ற கட்டிடங்களும் இல்லை. மேலும் வழக்கறிஞர்களும் ஒரு காரணம். இவற்றையெல்லாம் மாற்றுவது என்பது வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட அனைவரின் கடமையாகும். நகர் நீதிபதியாக இருந்தபோது 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 1965ஆம் ஆண்டு தொடரப்பட்டு 50 ஆண்டுகளாக தீர்வு காணாமல் இருந்த வழக்கை தீர்ப்பு சொல்லி முடித்து வைத்திருக்கிறேன். வழக்குகள் தேக்கமடையாமல் இருக்க நம் அனைவரின் பொறுப்பும் செயலும் கட்டாயம் தேவை. மேலும் கல்வியில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஆனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் அதை திசை திருப்பும் வகையில் இணையவழி சேவைகளும் கைபேசிகளும் உள்ளது. இவை நல்லவைக்கும் பயன்படுகிறது, தீமைக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதிலும் குறிப்பாக தற்போதைய போதைப் பொருட்கள் மற்றும் மது கலாச்சாரத்தில் தீமைகளில் இருந்தும் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். அணைக்கட்டு அருகே சில நாட்களுக்கு முன்னர் மது போதை கொண்ட 3 மிருகங்கள் சிறுமியை தூக்கிச் சென்று பாலியல் பலாத்காரம் செய்தது வேதனை அளிக்கிறது. போதை மனிதனை பேயாகவும் மிருகமாகவும் மாற்றுகிறது. ஒருபோதும் போதைக்கு நீங்கள் அடிமையாக கூடாது. கல்வியின் கவனம் செலுத்தி நாட்டை முன்னேற்ற பாதையில் கட்டமைக்க வேண்டும் என பேசினார். Judges population ratio, the time taken for disposal of the cases, yes, takes time. Who is responsible? The litigants. I am sorry to say that advocates. No case goes out of the trial court without dismissal for default or ex parte errors. Is it not? No matter will go out. Both the advocates will speak to each other. Dismissal over paathukalam, ex parte over paathukalam. If this is going to be there, people will lose faith in the system and they will go to only to Kattapanchayat. If you want the system to survive, an efficient, robust system of justice delivery system should be there. Ours is the biggest democracy in the world. But judiciary is concerned, it takes long time, decades together. As a sitting judge, in 2020, I disposed of the case which was filed in 1965. That too I called all the parties. Parties means the legal heirs of our grandson, grandchildren of the original litigants, and call them and convince them about the advantages of the settlement and what are the consequences of non-settling the issue if the matter is not settled. Like your grandfather, your grandchildren also will be in the court. That was the thing which has, I think, weighed with their mind, and they got settled the matter. 65, 75, 85, 95, 2005, 56 years, 50 years, 55 years. That was a case pending, that is from Trichy. And as rightly pointed out by the Chancellor, the judges' population ratio is, it has to be increased. As he pointed out, USA and China, it cannot be compared. Ours is the largest democracy with the highest population in the world. Courts are less, judges are less, infrastructure is not adequate. When that is the case, how is it possible for the courts to dispose of the case at the earliest? There are fake cases, false cases. The highest, biggest litigant in the country is the courts, the governments. 50% of the cases are by the other means. Either state will be the appellant or state will be the respondent. That should be a litigation policy.
which are all the cases which should be prosecuted for, it should be taken to the higher level. That is not that. That is the problem. All the cases, any order, adverse order, immediately an opinion will be obtained and it will be taken up to the higher form. And also, there are three wings of the state, organs of the state: executive, legislature, and judiciary. The other two wings are not properly functioning. That is one of the reasons why these courts are not able to function properly. For anything and everything, it will land in the court. They will be leaving to the judiciary. Even on what date, time the legislature has to be convened for floor test has to be decided by the Supreme Court. When we are studying, there is no distraction except the radio. And rarely only in 75 or I think 18 TV was introduced. Now you have got all sort of menaces. You have got internet, you have got cell phone. Internet gives all good things and much more bad things. And you should be a judge to assess which is good for you, which is not good for you, which is good for your future, which is good for your character building. And more than that, drug, which is a menace. I think recently, today's newspaper, yesterday's newspaper, you have seen, a 13-year girl was gang raped near Anicut. No human being will do this. But 3 demons did it. Because why they become demon? Alcohol, drug and alcohol would make a human being as a devil. You should be careful in dealing with that. Because drug menace is spread like anything in schools and colleges. So, if you should be very careful with these abuses. It has spread like anything, and there are many steps are being taken by the police, and directions are being given by the judiciary in this regard. So it will spoil. These people will land in cases, and the rest of the life will be in jail.